and I believe, I'm a believer, I believe, okay, I believe in my mentor, I believe in my guru, I believe in my, what you say, what I do, I love it and I believe it, and also I trust in the nature basically. So these things are very very important in the life of an entrepreneur basically. Most of the entrepreneur are spiritually oriented, not religious but spiritually. We have found in our studies that they're spiritually having high level of self confidence, and they believe themselves what they do, they believe in that, okay. So now, being a part of the community, basically the entrepreneur is no different, but where is the difference? The difference is in their knowledge, skills and attitude. So they have a different level of knowledge. Being in the same situation, their knowledge level is different. They look at things very differently. Their attitude is very different. They're not negative. They don't blame others. They feel that they have something to do, or they should do something. Okay. And they have certain level of skills. It may be soft skills or it may be some technical skills. That is different. But as of now, that this is very clear to us that there are some qualities which impact the behavior. Behavior impacts our action, and action will definitely create some kind of results. So in the subsequent slides, we will see how it is coming around basically. So before I get into the describing what are the factors, basically what are the behavioral aspects an entrepreneur should have, let me discuss some case studies. So once I discuss some case studies, you will start understanding basically what basically this differences in their attitude and all. Okay. So we know basically as a this entrepreneur must be a good observer, good listener, a good learner. He or she should be very very optimistic. Risk-taking appetite should be there in them. Basically, they should be taking a calculated risk. Not any. It's not like jumping from some top building and all. It is not that. It is really. It is not a risk-taking appetite. It is a foolishness. So there is a two types of risk. One is understanding the risk and taking the risk basically in a calculated way, which could help us in getting something in return. Another is because I don't know anything and I'm getting into a certain kind of risk where we don't know. If luck is good, you may get something. If not, you may die also. We don't know that. So the calculative risk-taking appetite is a characteristic of an entrepreneur, not blind risk-taking. Okay. And mobilizer, he is basically a resource mobilizer kind of person. Okay. Innovator, basically he wants to bring some solution with whatever resources they have. It doesn't mean that he don't have any much resources right now, but he will definitely do something which will create an innovation basically. Okay. So I'll just add few examples of innovation later on. So we'll understand what is a frugal innovation. That is jugaad innovation, which basically in the villages and places where there is no more resources available or less resources available, they use certain kind of activities which can help in their getting more profit or reducing their time and all, and improving the quality part of it. So in they're slightly innovative. Okay. Patience and vision, this is very very important. Okay. And self-motivated, that is the locus of control is internal. Now as I told you in the earlier slide basically that there are some qualities, then it impacts the behavior gets into our action gives us results. Okay. So আমাদের যে qualities, what are those qualities? এই কোয়ালিটি গুলো কি আমাদের কাছে? এই কোয়ালিটি গুলো হলো, যখন আমি বলছি আমি সেলফ মোটিভেটেড, সো কোয়ালিটিটা কি? ইন্টারনাল কোয়ালিটিটা হলো দ্য লোকাস অফ কন্ট্রোল। দ্যাট মিনস আমি বাইরে যা হচ্ছে এটা আমাকে বেশি ইম্প্যাক্ট করছে না। আই এম ইম্প্যাক্টেড মোস্টলি ফ্রম মাই ইনসাইড। আই এম সেলফ মোটিভেটেড। আমাকে বাইরের যা জিনিসগুলো আমাকে যদি কেউ নেগেটিভ কথা বলছে ওটার ইম্প্যাক্ট আমার মধ্যে বেশি হচ্ছে না, কিন্তু আমার নিজের মধ্যে আমি যেটা ভাবছি, আমি যেটা বিলিভ করছি, ওই জিনিসটা আমাকে বেশি ইম্প্যাক্ট করছে। ইন সিম্পল, ইট হ্যাজ লট অফ আদার মিনিং, এটার আরো অনেক মিনিং আছে এগুলো। ঠিক আছে। সেকেন্ড হলো ভিশন। ভিশনটা কখন আসবে? ভিশনটা হলো একটা বিহেভিয়ারাল থিং। আমি ভিশনিং করছি বা আমি ভিশন করছি, কিন্তু ভিশনটা কখন আসবে? ভিশনটা তখনই আসবে যখন আই হ্যাভ এ নিড ফর অ্যাচিভমেন্ট। আমি যখন কিছু করতে চাই, মানে নিজের ভিতরে কিছু করার ইচ্ছা হলো একটা কোয়ালিটি। আর ওটা এফেক্ট কোথায় হচ্ছে? আমার বিহেভিয়ারে। হোয়াট আই এম ডুইং, আই এম প্ল্যানিং সামথিং, আই এম ভিশনিং সামথিং। আমি কিছু করার চিন্তা করছি,
বেসিক্যালি ড্রিম আর ভিশনের মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে। ড্রিম ইজ বেসিক্যালি সামথিং which has no logical ground. Okay, sometimes you dream, it is called as a daydreaming, মানে আমি যা ইচ্ছা তা চিন্তা করতে পারি একটা, কিন্তু ভিশনটা, what is vision? Vision is something where we do a feasibility assessment, means the chance of happening something is there, something practical. Okay, pragmatic basically. It is not, I'm just thinking out of blue and I want to do something like that. এরকম না। That visioning is something when you have some need for achievement, you will have a behavior in terms of a planner, a person who has a vision to reach something. Okay, আরেকটা জিনিস হলো আমাদের বুঝতে হবে মোবিলাইজার। আমি বলছি বিহেভিয়ারাল এক্সপেক্টে উনি মোবিলাইজার, মানে ওনার রিসোর্সেস, টাকা পয়সা বা হিউম্যান রিসোর্স এক জায়গায় আনার খুব ক্ষমতাটা ওনার বেশি। ওকে, নাও হি হ্যাজ দ্যাট পাওয়ার, that reflects in his behavior. Okay, now what are the qualities basically which is making that behavior? The quality is that person may be having a nice or effective networking skills, মানে উনি এই নেটওয়ার্কিং এর কাজগুলো খুব ভালো করে করতে পারে। ওই কোয়ালিটিটার সাব কম্পোনেন্টটা কি হতে পারে, কি আমরা ছোট থাকতে থেকে দেখি অনেক স্টুডেন্টরা আছে, অনেক বাচ্চারা আছে যারা লোকেদের সাথে কথা বলতে ভালো পায়, লোকেদের সাথে মিঙ্গেল করতে ভালো পায়। আবার অনেকরা আছে পড়াশোনায় খুব ভালো, কিন্তু একটা বেঞ্চের মধ্যেই বসে নিজের বই খাতা নিয়ে পড়ছে ওরা। সো এই যে বিহেভিয়ারের ডিফারেন্সটা, এটা হলো একটা কোয়ালিটি কি আই ওয়ান্ট টু মিঙ্গেল উইথ পিপল, আই ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট মাই ওন নেটওয়ার্ক, and then this quality will bring a behavior inside you where you will be highly proactive, মানে সবসময় আপনি অ্যাক্টিভ থাকবেন, যাতে আপনি এই রিসোর্সেস গুলো, আমার যদি টাকার দরকার লাগে, আমার ভালো বন্ধু আছে, প্রফেশনাল নেটওয়ার্ক আছে, আমি ওদের থেকে হেল্প নিতে পারি, আমার একটা ক্রেডিবিলিটি আছে, সবাই আমাকে চেনে, তো আমি যদি কোনো একটা প্রোডাক্ট নিয়ে যাই আমার থেকে কিনবে, দ্য ফেস ভ্যালু অ্যান্ড অল will be created from this particular point of view. So আমাদের কিছু কোয়ালিটি বিহেভিয়ারটাকে ক্রিয়েট করছে। সো আমি একটা আপনাদের কাছে কেস শেয়ার করছি। there are many cases, and এখানে যতগুলো কেস দেখতে পাচ্ছেন, এই যে ফার্স্ট কেসটা, I have observed that two person for last you can say 7-8 years. Okay, so I'm coming to the story of Bhima and Raju. Okay, so Bhima was working in one driving school. So একটা ড্রাইভিং স্কুলে কাজ করতো বেসিক্যালি। সো ওর মাইনে ছিল 7,500, 7,500 টাকা ও পেত। আর ওর কাজ ছিল কি, কাউকে স্টুডেন্ট যদি শেখাচ্ছে ওদেরকে যদি ও নিজের তরফ থেকে আনতো, তাহলে ওকে একটা কমিশন দিত ওর ওনার যে ছিল। তো ও কাজ করতো, আর কিন্তু প্রবলেমটা কি ছিল কি, স্যালারিটা রেগুলার ছিল না আর কি, কোনো সময় টাইমে পেতো, কোনো সময় টাইমে পেতো না। সো ভীমা কি করতো, যখন অফ টাইম থাকতো তখন গিয়ে অন্যদের বাড়িতে ড্রাইভার, রাত্রিবেলা ধরুন না কাউকে বিয়ে বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে, ওইখানে যেত, তো পার ডে 600-800 রুপিস এরকম পেতো। সো এরকম অনেকদিন গেছে। তো একদিন কি হয়েছে, ওর একজন রিলেটিভ, হি ইজ স্টেইং some 300-400 kilometers far from Hyderabad. So his name is Raju. So he called Bhima কি I am not having anything, আমি গ্রামেতে কিছু পাচ্ছি না করতে, আমার চাষবাসও হচ্ছে না ভালো করে, সো আমি কিছু চাকরি করতে যাই হায়দ্রাবাদে, আমি তো অল্প একটু ড্রাইভিং জানি, আমাকে একটা চাকরি দিতে পারবে? তো ভীমা বললো ঠিক আছে, আই উইল অ্যারেঞ্জ এ জব ফর ইউ। সো রাজু কেম টু হায়দ্রাবাদ and joined the same basically same driving teaching center. Okay, so I'm getting some chat information, I don't know how to check anyway. So if somebody is writing something, can anyone help me to know what they're writing so that I can reflect back, I can ask, I can answer them. I don't know what is coming basically. Sir, I have written the key points that you are saying. They are so enlightening. Okay. So I'm writing it so that everyone can read it. Yeah, thank you. So just your key points I'm rewriting. Yes. So it's so enlightening. Thank you, sir. Yeah, thanks a lot, madam. So রাজু কি হলো, রাজু এলো এখানে কাজ করা শুরু করলো, কিন্তু রাজু আর ভীমার বিহেভিয়ারটা একদম আলাদা ছিল। ভীমার কাজ ছিল, ভীমা আসতো, ড্রাইভিং করে শিখিয়ে চলে যেত, অন্য কাজে গিয়ে আবার একটু টুকটাক কাজ করে নিত। রাজু কি করতো, রাজু ওনারকে হেল্প করা শুরু করতো। রাজু ইজ অলওয়েজ এ লার্নার। ও কি করেছে, ও যখন স্টুডেন্টরা লাইসেন্সের জন্য কি হয় বেসিক্যালি ড্রাইভিং এ আপনার ড্রাইভিং শেখায়,
আর ওরা লাইসেন্সটা ওদেরকে অ্যারেঞ্জ করে দেয়, তো ওটার জন্য 4,000 টাকা নেয় টোটালি ড্রাইভিং স্কুল। এখন এটা বেড়ে গেছে। সো 4,000 টাকার জন্য এই লাইসেন্স করাতে হতো। তো ভীমার কাজ ছিল ড্রাইভিং করে চলে যাওয়া, ও এক্সট্রা কাজ করতো না। কিন্তু রাজুর সবসময় একটা ইচ্ছে ছিল কি আমি শিখবো আরো কিছু। তো স্টুডেন্টকে নিয়ে ও আরটিএ তে যেত, যেখানে রেজিস্ট্রেশন গুলো হয়। ওখানে যেতে যেতে কি করেছে, ও নেটওয়ার্কিং ডেভেলপ করেছে নিজের। ওইখানে যারা এজেন্ট আছে ওরা সব রাজুকে চিনতে শুরু করলো। এবং রাজু কি করলো, মানে ফ্রি টাইমে ও ড্রাইভিং করতে যেত, কিন্তু সন্ধ্যার সময় এসে আবার 2-4 ঘন্টা অফিসে বসতো, পেপার কি করে প্রসেস করে এগুলো দেখতো। তো ধীরে ধীরে ও কি করেছে, পুরোটা প্রসেস জেনে নিয়েছে। ওকে, হি আন্ডারস্টুড দ্য এন্টায়ার প্রসেস। ওকে, সো হোয়াট হ্যাপেন্ড ইজ, when he understood the entire process, he conceived an idea that why can't I start my driving school? And he was a very good trainer. ও কি করতো, যখন স্টুডেন্টরা নর্মালি ভীমা কি করতো, আচ্ছা ওরা ড্রাইভ করতে এসেছে, ওদেরকে ড্রাইভিংটা 6 কিলোমিটার চালিয়ে গিয়ে বাস হয়ে গেল, বসে গেল। কিন্তু রাজু কি করতো, ওদেরকে একটু থিওরিটা বলতো কি বস, যদি আপনি কোনো স্লোপে যাচ্ছেন তাহলে আপনার ক্লাচ বাইট করতে হবে, করে আপনার অ্যাক্সিলারেটরটা দিলে পরে গাড়িটা যাবে, নাহলে গাড়িটা পিছনে চলে আসবে। সো অল দ্য নিটি গ্রিটি হি ইউজ টু টেল টু দ্য স্টুডেন্টস। সো দে গট মোর পার্সোনাল উইথ রাজু। সো রাজুর একটা ক্লায়েন্ট বেস তৈরি হয়ে গেল, রাজুর একটা নেটওয়ার্ক তৈরি হয়ে গেল, রাজুর প্রসেসিং কি করে একটা সেট আপ করতে এন্টারপ্রাইজটা ওটা জেনে গেল। তখন কি করলো রাজু, রাজু চিন্তা করা শুরু করলো কি আমি আমার একটা ড্রাইভিং স্কুল খুলবো, কিন্তু এটার জন্য তো টাকা লাগবে। তো তখন ইন দ্য মিন টাইম কি হয়েছে, ভীমা চাকরি ছেড়ে দিয়ে নতুন একটা চাকরি ঢুকেছে, স্যালারিও ডবল হয়ে গেছে। খুব হি ওয়াজ an industrialist, he went as a driver to him, and Raju is the person who is running that particular driving school with some more people. So then what happened, after 6 months, Bhima and Raju, they were from the same village, they sold their land. ওরা কি করেছে, নিজের ল্যান্ডটা বিক্রি করে দিয়েছে। তো ভীমা 5-6 লাখ টাকা পেয়েছে, রাজু 5-6 লাখ টাকার মতো পেয়েছে। কেন, ওরা আর কৃষি করতে পারছে না ওই জায়গাটায়, আর সবাই হায়দ্রাবাদে মাইগ্রেট হয়ে যাচ্ছে। তো ভীমা কি করেছে, আমাদের দেখতে হবে বিহেভিয়ার এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। ভীমা কি করেছে, ওই টাকাটা নিয়ে এফডি করে দিয়েছে। রাজু কি করেছে, ওই টাকাটা নিয়ে ফার্স্ট একটা ব্রিজা মারুতি কার কিনলো, আর নিজের একটা অফিস এস্টাবলিশ করলো। বাকি যা টাকা আরো চাই, মানে ওর বাকি টাকাটা ও কি করলো, ও ব্যাংক থেকে কিছু লোন নিল, একটা স্কিমেতে ও লোন নিয়েছে, নিয়ে ফার্স্ট ব্রিজা গাড়ি শুরু করলো। তখন আমার বাড়িতেও আসতো ড্রাইভিং করার জন্য, আমাদেরকে নিয়ে যেত। ব্রিজা গাড়ি কিনলো, ড্রাইভিং স্কুলটা খুললো, তো ড্রাইভিং শুরু করেছে। তো ওর যে রেপুটেশনটা ভালো ছিল, সাডেনলি অল দ্য ক্লায়েন্টস স্টার্টেড রেফারিং হিম। সো অটোমেটিক ওর ক্লায়েন্ট বেসটা বেড়ে গেল, ওর ইনকামটা বেড়ে গেল। অ্যান্ড হি ওয়াজ ওয়ার্কিং ফ্রম, ও কোনো পার্ট টাইম আর করলো না, এটাকে ফুল টাইম নিয়ে নিল। সকাল 8টা থেকে রাত্রি 9টা অব্দি করতে থাকলো। আর ইন দ্য মিন টাইম সানডেতে কি করলো, ফার্স্ট ইনিশিয়াল 6 months he used to go for some kind of private driving where he used to get better amount. যদি কেউ 1000 টাকা দিচ্ছে, 1200 টাকা দিচ্ছে, ও যাচ্ছে এখানে, গিয়ে এখানে ওগুলো করছে ও, ঠিক আছে। অ্যান্ড আরেকটা জিনিস ও কি করলো, বেসিক্যালি ও মানে ইনিশিয়ালি যখন বিজনেসটা ও স্টার্ট করলো, ও দেখলো কি ইনিশিয়ালি হয়তো ইনকামটা ভালো আসবে না। সো হোয়াট হি ডিড ইজ, ও 3 মাসের জন্য ওর মাস মানে খরচা চালানোর জন্য 10,000 টাকা 30,000 টাকাও সাইড করে রাখলো, 3 মাস যাতে যদি আমার টাকা না আসে, যাতে আমার কোনো অসুবিধা না হয়। সো ওই যে বিহেভিয়ার অফ ম্যানেজমেন্ট, এই যে ম্যানেজমেন্টের একটা বিহেভিয়ার ইউ ক্যান সি ফ্রম রাজুস পয়েন্ট অফ ভিউ। নাও আই উইল টেক ইউ টু দ্য ইনোভেশন পার্ট, হোয়াট রাজু ডিড। এরপর রাজু কি করলো, ওর কাছে অনেক গরিব ছেলেরা আসা শুরু করলো কি আমাকে রাজু দা আমাকে শিখিয়ে দাও। অ্যাকচুয়ালি দে আর অল নট উই সে ইন বেঙ্গলি দা, বাট হিয়ার আন্না, রাজু আন্না আমাকে শিখিয়ে দাও এই গাড়ি চালানো। তখন বললো আমি তোকে ফ্রিতেই শিখিয়ে দেবো, বাট ইউ হ্যাভ টু ডু ওয়ান থিং, you have to be an intern with me. I'll give you some internship money from where I will deduct your driving charges, and you have to work with me for one year. সো ও কি করলো, ও এই এরকম কিছু ছেলে পাওয়া শুরু করলো। তখন দেখলো হিউম্যান রিসোর্সটাকে মোবিলাইজ করতে পারছে, আর থ্রু দ্যাট হি ইজ গেটিং লট অফ রেফারেন্স। সো দেন হি থট দ্যাট ওকে নাও বিজনেস ইজ গ্রোয়িং। সো ইন দ্য মিন টাইম কি হলো, বিকজ হিজ রিলেশনশিপ উইথ ব্যাংক এটা খুব ভালো হয়ে গেল, ক্রেডিবিলিটি ওর বেড়ে গেল, ও একটা ক্রেডিট কার্ড দিল ওকে ব্যাংক। ইনিশিয়ালি ও কি করতো, used to pay the charges of petrol and diesel through cash. Okay, so cash flow টা একটু উইক ছিল। বেসিক্যালি টাকা আসতো, পেমেন্ট হতো, ডেইলি গাড়ি অনেক জায়গায় যায়, তো একটা কস্ট আছে, অফিস মেইনটেনেন্সের একটা কস্ট আছে, তো ক্রেডিট কার্ড পেয়ে গেল। সো হোয়াট হি ডিড ইজ হি স্টার্টেড ইউজিং ক্রেডিট কার্ড for paying all these bills.
basically, because he used to get 45 days of, what you say, moratorium period, paying that amount and all, to interest free at a pay galo. Whereas Raju helped Bhima to get the credit card from the bank where he got the credit card, and Bhima started using this credit card for over the budget expenses. Over the budget expenses. So Bhima problem that issue holo ki Bhima is basically a salaried person. His mentality is, his behavior is always through that মাসে কিছু টাকা আসবে, ওই টাকা দিয়ে চলবো, আর যদি কিছু আমার বেশি দরকার পড়ে আমি ঋণ টিন করে নেবো, এখান থেকে টাকা নিয়ে নেবো. So suddenly one day what happened, he got some kind of huge requirement and he used this half of his FD also. So he was in some kind of little bit debt and all. But Raju কি করলো, এই যে financial management খুব সুন্দর করে শুরু করলো, because he started getting lot of students. He was paying them, he was paying to the bank, his credibility increased, and now bank came and offered him that why don't you bring 2 more cars, because you have a lot of things with you and you are paying and all, your business is going good. So Raju brought another 2 vehicles for his driving school. Apart from that, Okikollo, because he has an additional manpower, he started offering drivers at very cheaper rate to other people. So that is another diversification he has done. Okay. So with all this, basically, he also started, another diversification as a travel agency. Ki amar gadi ami traveling ho debo. So I'm saying this story, it started in 2012, and Raju basically joined in 2015 as a employee to that driving school, and he started his own enterprise in 2018. And by now, after meeting his all expenses, his monthly earning is nearly 50 to 60,000. That is his net profit, which looks small, but his expenses covering his rent, everything, every expenses, education, student, নিজের ছেলেদের education থেকে নিয়ে সবকিছু কভার করার পর এটা থাকে, and he is still growing. And he is still in touch with me, and I always discuss with him how he is behaving, how he is reacting to these changes and challenges. So এই স্টোরিটা থেকে আমরা অনেক কিছু জানতে পারছি কি how the entrepreneur is behaving in the challenging environment. What are the traits in him which is impacting his decision making or behavioral aspects and all. So that is creating his activities towards that, and then he is getting a result. Similarly, আরেকটা ছোট example আছে, basically a kirana owner. Okay, so my friend was having a kirana, but because he was working, he never sat in the kirana shop. So his brother was maintaining and his mother was maintaining. So his brother was always, because he don't like that business, he was always irritated. He never used to give anyone credit. He never used to do cross selling. So his behavior was not so good. So what was happening is, customers started going away from his kirana to the other kirana shop. Okay, so in the meantime, what happened, my friend left the job and he joined his kirana shop because it was functioning very well, and it was earning in a lakhs, basically, in a month, net profit, basically. So he thought it is important to invest in that kirana rather than going into other kind of jobs and all. So when when he was not keeping his brother in the shop, more customers used to come, because what he used to do is, he used to politely behave with the customer. He used to give them offers. He used to give them credit. So this personal engagement is a kind of behavioral thing where you need to deal with the customer. We call it as a customer relationship management, but it is a jargon. But what exactly it is you are addressing the need of the customer. You are giving information to the customer. You are always standing by their side. If something is spoiled and he's coming to refund you, you are taking it back. So his brother was not that. So he did one small study. He was saying, when my brother is in the shop, less people are coming. When he and his mother in the shop, more people are coming. So he told me one day that's why I have taken a decision to send my brother permanently to home, so that he can stay in the home and we will do the business. Because if he is coming for the business is going down. So you can see, with 1% change in 1%, the business is getting doubled. Why? Because the behavior of that person and behavior of the other person is very, very different. How we deal with the customer. It is not that the customer don't have any other alternative. They have the alternative, but still they are coming to you because your behavioral aspects are like that. You know how to deal with the customer. You give the right price to them. You don't get irritated with them. So these are some of the behavioral aspects an entrepreneur should inculcate based on his internal qualities. If the qualities are not there, you can definitely build them through skill training and all, which I am coming in the next slide. There are few more examples I have to talk about the behavior. There was
I think I'm in time, right? I need another 20 minutes of time. Is it fine, right? Hello? Am I audible? Yes, sir. You are audible. Yes, sir. Yeah. Fine. So there is an organization called Indus Book. So two of my juniors started that enterprise. They started with 25,000 and they built it into a 1.5 crore turnover business in 6-7 years. Okay. Before Corona, the business was going nice. Last 1.5 year, they are facing tremendous problem. But they are core entrepreneurs. They are having a lot of entrepreneurship skills and all. So their behavior is also like that. Even though they are in problem, whatever they saved through this business, they have again invested in the entire business. So they have done the reinvestment and all. But because the situation is not improved, okay, so there is a lot of uncertainty. So when there is an uncertainty, it impacts your behavior. Now, if you don't have that kind of qualities inside you as an entrepreneur, that means as I told you, the observation, you are not optimistic, you don't have the mobilization power, you are not innovative, you don't have patience, you don't have vision, you are not self motivated. So what you will do, you'll close the business and you will go. More the uncertainty will more the uncertainty will be there for a longer amount of time. These things will affect your mind. Now it has started affecting them. They are very good entrepreneur. They have all qualities because they have a huge customer base across the India. They give library solutions. Okay. And I basically a mentor to them. Sometime I discuss with them. Now they call me today morning and say that Dada, one from Bihar, another from Bengal. Okay, the two guys. Dada, I want a job. So you see the change in the behavior. So I asked why this change in the behavior. Then they told us that when there is a uncertainty and the uncertainty is continuing for years together, then if I have to protect my business, I cannot go for much investment because then I have to close it permanently. So to protect the business, somebody from us should work, should serve our family need, and whatever we can save, we can pay for our staffs and we can run the business. So it is important because I am not able to sell much right now. I have to go and do some job and fund my staff because otherwise they will get out of the job and gradually it is not possible for us to run the business. So I asked one question to him. So basically, what do you think? Are you going to give up this business if it continues for 1-2 years? They told no, because I have a good customer base, I have a confidence, I have learned it, I have built it on my knowledge. We can start this business anytime, and even if next 5 years also this continue, I will do job, but I will not close this business. Now see the behavior. If you don't have this type of attitude or characteristics inside you, you will always go into the negative mode. That way, mera business fail ho gaya, I have to close it down, I have to go back. Okay, but because they have a lot of entrepreneurial traits in them, they still want to do job, but for the sake of the enterprise, not to run themselves or their family, for the sake of the enterprise. Okay, so similarly, there is a case of Ruma Devi. Ruma Devi, basically everybody might be knowing her because she is a very famous person. She came in the Kaun Banega Crorepati. So Ruma Devi উনি 8 পাস ছিলেন, ওনার ছেলে একটা অসুখে মারা যান আর ওনার কাছে টাকা ছিল না ওই ছেলেটাকে সেভ করার জন্য। তখন রুমা দেবী ভাবা শুরু করে দিয়েছে কি আমার মতো হাজারটা মহিলা আছে এই এরিয়াতে যারা ক্রাফটের ছোট মোটো কাজ জানে, ওদের বাড়িতে ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম আছে, ওরা কি করবে নেক্সট in the coming days? মানে I'm talking about the behavior of an entrepreneur to think about others. Means you are is an example of social entrepreneur. Means there is a problem in the society and you want to bring some innovation, you want to have a vision to help them. So she started at a small center যেখানে ও যা শিখেছিল ওনার দিদা থেকে ওই ক্রাফটটাকে নিয়ে ওনার কাজ শুরু করলো with some 10 or 15 women. Now she is running a huge cooperative where more than 2,000 women are working. She is exporting her goods to the other part of the world. She got lots of big awards. Even she got Nari Shakti Award 2016. So her turnover is in crores, now 100 crores maybe. She is having a training center and all. So these are the behavior and the attitude which actually convert a small person into an entrepreneur. She was not very educated. She was only having some kind of skills. So what I told you initially, আমাদের কাছে attitude টা থাকতে হবে, knowledge টা থাকতে হবে, skill টা থাকতে হবে। তো
তো এই ইনগ্রেডিয়েন্ট গুলো থাকলে আমাদের বিহেভিয়ারের চেঞ্জ আসবে, ওই বিহেভিয়ারটা আমাদের এরকম অ্যাকশনে কনভার্ট হবে যেগুলো একটা এন্টারপ্রেনারের জন্য ইম্পর্টেন্ট, আর আমরা ইমিডিয়েট রেজাল্ট পাওয়া শুরু করব। সিমিলারলি ইউ মে বি নোয়িং অ্যাবাউট নিকোলা টেসলা। ডিসি মোটর ছিল বাই ইনভেন্টেড বাই হোয়াট ইউ সে থমাস আলভা এডিসন, কিন্তু ও জানতো কি ডিসি মোটর দিয়ে বড় ইন্ডাস্ট্রি চলে না, ডিসি মোটরের ইলেকট্রিসিটি কস্ট বেশি। So he was working under Edison, but he came to know one problem. So always he was a vision that I'll provide something to the world which is more useful. Then he invented the AC motor. Ajke AC current has revolutionized the entire world. Anyway, he thought of giving free electricity to the world, but he died. He died at the age of 80 plus. He was a great scientist, and he died. So he was an entrepreneur basically. He started, and he has started many ventures and all, which is still running. Some of them are still running. And, this is the quality, this is the behavior that I may be working, but I want to do something. So people who are working, যারা আজকে অন্যদের আন্ডারে কাজ করছে, এরকম কিছু না, ওরা এন্টারপ্রেনার হতে পারবে না। যদি আমরা ওই ট্রেডস গুলোর উপর কাজ করি, অটোমেটিক্যালি আমাদের বিহেভিয়ার যখন চেঞ্জটা শুরু হয়ে যাবে, ওই বিহেভিয়ারটা আমাদেরকে এরকম অ্যাকশন কিছু করাবে, যেরকম আমি আপনাদের সাথে এক্সপ্লেন করছি, ইট উইল স্টার্ট গিভিং আস সাম রেজাল্ট। ওকে, তো বেসিক্যালি নাও let us try to see কি সিচুয়েশনের সাথে আমরা কি করে এন্টারপ্রেনার আর নন এন্টারপ্রেনার বিহেভ করছে। ধরুন আপনার কাছে একটা সিচুয়েশন যেখানে আপনি কোনো জায়গায় কাজ করছেন, হ্যাঁ, and somebody ask you to complete this task basically, আর আপনি হয়তো কিছু জানার চেষ্টা করছেন বেসিক্যালি। সো একটা এন্টারপ্রেনার মাইন্ডসেট, একটা নন এন্টারপ্রেনার মাইন্ডসেট কিরকম থাকে? সো একটা এন্টারপ্রেনার মাইন্ডসেট যাদের আছে, ওর বিহেভিয়ারটা সবসময় থাকবে কি লেট মি নো এভরিথিং, ম্যাক্রোটা দেখি, আর আমার যে কাজটা ওটাও আমি দেখি। সো ম্যাক্রো এন্ড মাইক্রো শুড বি দেয়ার। আমি বড় জায়গাটাও দেখতে চাইছি, ছোট জায়গাটাও দেখতে চাইছি, এন্ড আমি নিজের তরফ থেকে একটু বেশি টাইম দিতে চাইছি ওটাতে। আমার টাইম এতটুকু, কিন্তু আমি এর থেকে বেশি কাজ করতে চাইছি। সো দ্যাট ইজ মাই বিহেভিয়ার, আই এম গিভিং এক্সট্রা। সো দ্য মোমেন্ট ইউ স্টার্ট গিভিং এক্সট্রা, then it becomes something else. Whereas a non-enterprising person will just focus, আমাকে তো এই কাজটা দিয়েছে না, আমি এটা করে বেরিয়ে যাই। 10টা থেকে 5টা জব, মানে আমি অফিসে আসবো, সাইনটা করবো, এটা করে আমি চলে যাব। সো নো, it is not done. It is not done. I know one person who was ATM এর সিকিউরিটি গার্ড ছিল। এটিএম এর সিকিউরিটি গার্ড থাকতে থাকতে ইউপিএসসি এক্সাম ক্লিয়ার করেছে। সো ও কি করতো, এক্সট্রা টাইমের মধ্যে বই নিয়ে পড়তো ওই এটিএম এর ভিতরে। আমার একদম বাড়ির কাছে এটিএম এ, এসবিআই এটিএম এ থাকতো, ওখান থেকে পড়তো, ইউপিএসসি এক্সাম ক্লিয়ার করে নিয়েছে। তো ওই যে এক্সট্রা দেওয়ার একটা পদ্ধতি, দ্যাট ডিসাইড কি হাউ ডিপ উই ক্যান গো, হাউ বেটার উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। সো আমাদের 360 ডিগ্রি লার্নিংটা হবে কিনা, সম্পূর্ণ লার্নিংটার জন্য আমাদের সবসময় একটা এক্সট্রা টাইম দিতে হবে, এক্সট্রা কিছু করতে হবে, এক্সট্রা এফোর্ট নিতে হবে। দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর একটা সিচুয়েশন দেখুন আপনাদের সাথে, ধরুন না আপনি কিছু একটা স্টার্ট করেছেন, ওকে, আর ওটার মধ্যে ধরুন না কিছু প্রবলেম চলে এসেছে, হ্যাঁ, আপনার এক্সিস্টিং জব করছেন, ওটার মধ্যে কিছু প্রবলেম শুরু হয়ে গেছে, বা আপনার আশেপাশে লোক আছে, ওরা কিছু প্রবলেম ফেস করছে, যেরকম রুমা দেবীর কেসটা আমি বলেছি। ওকে, সো হোয়াট উইল হ্যাপেন? সো ফর এক্সাম্পল আমি ইন্ডাস বুকের কথা বলেছি, এটা ওর এক্সিস্টিং এর মধ্যে একটা প্রবলেম শুরু হয়ে গেছে। সো তো এন্টারপ্রেনার মাইন্ডসেট যদি আপনার থাকে, আপনার বিহেভিয়ারটা কিরকম থাকবে? আপনি একটা অল্টারনেটিভ দেখা শুরু করবেন। একটা অল্টারনেটিভ, আপনার মনের মধ্যে সবসময় একটা ইচ্ছে থাকবে কি আমি এই চ্যালেঞ্জটাকে অ্যাকসেপ্ট করি, আর আমি অন্য কিছু ট্রাই করি, প্রবলেমের সলিউশনটা বের করার চেষ্টা করি, এই চ্যালেঞ্জেসটাকে অ্যাকসেপ্ট করা শুরু করি, আমি এই চ্যালেঞ্জের মধ্যে কি ভালো করা যেতে পারে ওগুলো দেখা শুরু করি। ঠিক আছে, ওই রকম কিছু আপনাদের মাইন্ডে চলে আসবে। আর বেসিক্যালি আরেকটা জিনিস আপনি যেটা করবেন, কেন আমরা তো সবাই সবকিছুতে ভালো না, আমরা আমাদের সবার একটু একটু একটা বাউন্ডারি আছে। তো আমরা কি করি, অন্যদের থেকে ওপিনিয়ন নেওয়া শুরু করি। You will go somewhere, you will ask question to them, you will meet somebody who is doing good and all. But একটা নন এন্টারপ্রেনিউরিয়াল পারসন এটা করে না বেসিক্যালি। ওরা কি ভাবে, এই চ্যালেঞ্জেস এসে এই তো শেষ, আর কিছু হবে না, এখন সব শেষ হয়ে গেল, এভরিথিং উইল কাম টু এন এন্ড, প্রবলেম চলে এসেছে, এখন আমি আর কিছু করতে পারবো না। আপনার ওরা কাউকে জিজ্ঞেসও করবে না, কেন ওরা ভাববে আরে আমি এতদিন এত ভালো কাজ করেছি, আমাকে সবাই জানে, আমি যদি প্রবলেমটা শেয়ার করি ও ভাববে আর ওর কোয়ালিটি নেই, হ্যাঁ, একটা ইনফেরিটি কমপ্লেক্স থাকবে, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু আস্ক এনিওয়ান, because they will think that he is not competent, so it may create a negativity in the mind of others. So lot of assumption we do. So assumption আমাদের মাইন্ডে থাকে, তো আমরা assumption oriented যারা বেসিক্যালি ওদের বিহেভিয়ারটা এরকমই, আর ওরা নন এন্টারপ্রাইজিং বেসিক্যালি। whereas if you are a process oriented, then you are in that kind of into the domain of an entrepreneurship basically. Okay, so similarly
am I going? Am I exceeding the time, or I have another 5 minutes, 6 minutes, 10 minutes? Yes, sir. You do have that time. Yeah. Thank you very much. Yeah. So similarly, if you see the risk taking and all this, so basically people, people, they basically understand the risk. There is a risk and all. Okay, but the entrepreneur will always calculate that if I take cost benefit analysis data, they calculate the risk and then they take appropriate action according to their risk and all. Okay, so where is a non-entrepreneur? Basically, if you take the case of Bima, what Bima did? He deposited his 6 lakhs. Okay, risk-free investment. भाई मेरा पैसा आएगा वो मैं उसको I don't want to waste it something. Whereas Raju, he sold the land and invested in the business. Now his business is running well, and I think in the future he will buy such a piece of land 10 times in the coming days if everything goes well. Okay, so that this attitude differentiate all these things and us all these things between an entrepreneur and non-entrepreneur. So entrepreneur is always enterprising because he has a network, he has a credibility, he has built a credibility over a time. Whereas a non-entrepreneur, basically he has a friendship, but he is we can say a chit chat group. Basically, it's not a professional group. So when there is a problem, the professional group are more active because they know if they are investing on you, you are going to give them return. But in the friendship, it is not a generic statement, but specifically, friends cannot help you much in the business because they also are like you. Okay, so entrepreneurs help an entrepreneur in a better way than a normal friend because they understand the business. They give also inputs because they are helping you, so they will give you insight and all. You will see a lot of startup where Tata is investing. Why Ratan Tata is investing in the startup? Because he feels that these guys are having a lot of potential. So these guys take money from the Tata. They do very good job. But Tata also give insight to them because Tata is also a businessman. So a businessman and an entrepreneur get better inputs in terms of his professional network than a non-entrepreneur. So the behavioral things in dealing with a professional group is more with an basically entrepreneurial person than a non-entrepreneurial person. They always talk about business and all. Okay, so what do you do basically when there is a risk, the market is going down, Corona situation on? So mostly jala entrepreneur they're motivated. For example, I told you in this book, they're still motivated, but they are finding an alternative to earn from somewhere else and put it in the business. Whereas a non-entrepreneur is saying, let us close the business. I have seen hundreds of business closing down in this Corona time because they were working in only profit motive, only a marginal profit, not as an enterprise, not as some vision and all. So what happened in this pressure, they close the business. They think that if I do something else, it will helpful to me. It will helpful to me. I met one person one day while going to airport. He was driving a car. Then I asked you are you a professional driver? He's saying no. I have taken this work temporarily because I have a shop. And if I sit in the shop, the cost will be so high that I will not be able to pay the rent because already 2% from my family is sitting in that shop. So I thought that I have to cover the cost. I have to pay the back. I have to pay the back all the instruments and all of my home and whatever the business loan I have taken. So I have started driving this car so that I can earn extra. So this is the behavioral differences. He has not closed his shop or sold his entire inventory and set in the home by putting it in some FD and earning. He has not done it. He has gone for some kind of alternative. Okay. Similarly, all these things basically, if you want to achieve something, that vision and all, then innovation and all. So always, if you see the Raju, he has innovated way, identify innovative way to bring more people, give them training, give them stipend, so give them work also. So it is win-win situation. So an entrepreneur always believe in win-win situation. Whereas non-entrepreneur, you will see, what kind of profit I can do only for myself. So this difference is very much we have to understand. So ওই behavioral জিনিসটা আপনার থাকতে হবে কি আমিও বাঁচবো ও বাঁচতে হবে that's why you are an employer. Okay, an employee is ভাই पहले मुझे जिंदा रहना है আমি বাঁচতে হবে না so কেন আমি ওই রিস্কটা নিতে পারছি না I am saying no wrong in that, but if you are choosing a path of entrepreneurship, you have to think about all this, that yes, I should not make profit at the cost of some other's life. It should be a win-win, and if you are there, then you will go ahead. Okay, now I was talking about your traits.
and then I was talking about the behavior, how traits is impacting the behavior. Now the behavior will impact the action. So whatever action we are doing, basically this is the skill part, so I will not go deep down discussing all these things. It's a management ka topic, but I would like to tell you, when you have a right behavior, you will be, entrepreneurial, you will do promotional things, you will do managerial things, and you will be highly commercial in nature. So you can see from the slide that if you are entrepreneurial, you will be innovation will be there with you, risk taking will be there, organization building, you will always focus on your institution basically, because you know your institution is everything for you. Okay, idea promotion, you will sell your idea to others, you will get others idea into and then financing and all these things will be there. You are always a planner, so you will organize things, and there will be always a leadership quality inside you. You will always a motivated person. Okay, then production, you will do production, you will give goods, services, or whatever it may be. So all this will reflect in your action. These are the part of action. So behavior impacting your action, and then the result will come. So what is the result? You see, for a wage employment, it is the nature is basically, it's a self-saturated. He's satisfied with what he is doing, but it is always self-actualization. Means I want to do more. Scope is unlimited because these are the result coming from his activities. He is more creative, innovative, imaginative. So his boundaries are increasing more and more. Okay, he's generating revenue. He's more flexible. Okay, so he's an employer, and other person is an employee. So these are the results of your action. You are becoming like that. So you are a self-employed, you are an entrepreneur, you are a businessman. Okay, so these will be with you basically. Okay, so then you may be knowing this Nirma brand. So Mr. Karsanbhai Patel was a simple employee in GMDC, but when he came out of this, he thought of giving something to the world. He started this, and it is now a big brand. Similarly, Kiran Majumdar Shaw, she was not highly educated. She was from very poor background, but now she is a very big person because her behavior towards the society, towards herself, towards others were definitely different from non-enterprising people. Otherwise, how with the 10,000 rupees she created a $3.1 billion company? There is something, some changes in the behavior, some kind of attitude. Okay, attitude, knowledge, and skill, very, very important. Okay. So now, before I conclude, because I want to tell you these two things which is very important. Swami Vivekananda is saying you are the creator of your own destiny. That means you are able to change your behavior. Through behavior, you can achieve a lot of things. And to change the behavior, you have to inbuild some kind of qualities inside you, which will reflect in your behavior. Your behavior will turn into an action, and action will give you some kind of result. আপনি এটা থেকে পাবেন। আরেকটা জিনিস যেটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে হলো কি আমরা যেটা ভালোবাসি এটা করার দরকার। সো আই নো দেয়ার আর লট অফ পিপল আর ইনটু ডিস্ট্রেস এন্টারপ্রেনারশিপ, মিন্স ওদের কাছে কিছু করার নেই, সেজন্য এটা করছে। কিন্তু যখন আপনি এটা করছেন আর আপনি এটা থেকে প্রফিট পাচ্ছেন, তাহলে আপনার বিহেভিয়ারটা এরকম, বা আপনার যদি কোয়ালিটি আপনি দেখতে পাচ্ছেন এগুলো নেই, যা আমরা ডিসকাস করেছি এখন আপনার সাথে, ওগুলো যদি নেই, আপনি যদি এটাকে ইমপ্রুভ করেন, তাহলে এই বিজনেসটাও রাজুর মতো বড় বিজনেস হতে পারে। এন্ড অ্যাজ স্বামীজি ইজ সেইং, ইউ মে অলসো ক্রিয়েট ইউর ওন ডেস্টিনি। আপনিও একটা অনেক বড় জায়গায় চলে যেতে পারেন। সো ইফ উই ওয়ার্ক অন দোজ থিংস, ইট উইল বি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আস। So by the end of this, I would like to tell that entrepreneurship is a journey, it's not a destination. What does it mean? It's a continuous process. It is not that I became an entrepreneur, now everything is over. No, it's a dynamic world. It is a journey like our life. Everything will come and we'll cope up with it. We'll go, we'll become old, and okay, some death is inevitable. But your business may not die. It may continue. For example, Jamshedji Tata started Tata Group. Now it is still going. Okay, so entrepreneurship is a journey basically. Okay, don't take it as a destination. You have a scope of improving your behavior. You have a scope of bringing new traits inside you. You have a lot of other scope, where you can excel basically. So আপনারা এটাকে একটা জার্নি ভাবে নিন, এটাকে একটা ডেস্টিনেশন ভাববেন না। তো জার্নি ভেবে যদি নিন, তাহলে আপনারা এটাকে এনজয় করতে পারবেন। উইথ ইউর বিহেভিয়ারাল থিংস এন্ড অল, ইউ হ্যাভ এ লট অফ স্কোপ টু ইমপ্রুভ। আজকে যেটা নেই, কালকে ওটা হতেও পারে। So we have a scope to improve our behavior. Our behavior will help us in getting us into a good action. Another action will give a better result to us. Okay. With this, I would like to conclude with your permission. Okay. I forgot to open this video. Yeah. Sorry. Yeah. Yeah. Thank you very much. Yeah. Am I audible? Yes, sir, you're audible. Yeah. So I'm on time, or I have exceeded something?
No, sir, you're right on time. Thank you so much. Yeah. Thanks a lot. Thanks a lot. Does anyone from the audience have any question? You can also unmute yourself and ask if you have any questions. We have a lot of thank yous in the chat box, sir. Yeah. Welcome. May I ask a question, please? Yes, madam. Of course, ma'am. This is Shormishta Banerjee from Calcutta University. Yes, ma'am. I know you, ma'am. Mr. Mukherjee, I was thinking that we have so many students in our audience, and I'm not expecting that all of them will go for being an entrepreneur. But could you also explain that how within one's own job or while doing anything, like I do a simple, boring thing like teaching, how we can be entrepreneurial by doing new things also? So if you can give them some ideas. Yes. Actually, when we say entrepreneur, it is always not, we don't mean actually that he has to do some business. He can also, have a helping hand, because it is a kind of nature and quality where you want to do something new. For example, you are, somebody is working in a college. Suppose I teach in a college. Okay. So what I do basically is, whenever I find any student who are interested to something, so I help them, as much as possible, so that they can reach that particular thing. Okay, so recently one student came to me and he requested me that he wants to start a business of producing organic mango. Then what I told him is basically to draw a business plan basically, and how you should take an approach towards all these things are very, very important. So what madam was saying, if you are working somewhere, if you are a student, you need not have to request to start your business, but what you can do, you can adopt this behavior and quality with you. So whenever you join any organization, you will be the very, very useful resource for the person who is running the business. For example, you just refer to the case of Raju and Bhima, where the Bhima's owner took him as a confidant, so that he was involved in all other activities. So if you have this type of behavior and you are working in any organization, be it a government, be it a private and all, always the leadership will try to find out people like you, and they will take you to the higher levels. So entrepreneurial quality doesn't mean that if you are a businessman only you can have it. You can still have it being an employee. For example, many of us, if I think Mr. Gautam is also there, and we have done a lot of businesses being an employee. Why we did it? Because we had that qualities to do some kind of businesses and all, and also we want to bring this knowledge into our organization. So it is always a win-win situation. So entrepreneurial quality doesn't mean that you should work. You can start an enterprise, you can do a business. Rather, these are the qualities which everyone should have to help any initiative, to help any innovation, to help any kind of person who is running his or her businesses. So you can be a helpful hand to them. Okay, you need not have to start your own business, but you can be a helpful hand to them. Basically, I can conclude by saying that there are many companies they are running. There are MDs and CEOs are there, but still there are a lot of small investors who invest. So you can be like an investor which will fuel an organization. Okay, which will take the organization to higher level. Okay, you may not be the MD and CEO, but still you are an investor into that. So you can be an investor. So you should have an entrepreneurial behavior and quality inside you. Yeah, madam, am I answering or something else I should explain? No, sir, that's exactly what I wanted to hear from you, and it always helps when a visiting speaker tells the students that you yourself, you are a teacher and you're taking part in another program like GLIIF. So this is also being entrepreneurial. That is going out of your comfort zone of the classroom. You are interacting with these students who are gaining this urge to learn. So this is also entrepreneurial for you. This is exactly even giving something extra to the society is also in the entrepreneurial thing, madam. You are taking, suppose in the COVID, you are gathering a lot of people, a lot of resources and helping people. This is also behavioral aspects of being an entrepreneur. Though you are not in a business, but you are helping people. Okay, you will find a lot of people doing so in right now. So they all have that kind of internal qualities to do.
I feel like that. Yeah, what I think means, madam, what you are doing means, apart from means, these are the means additional means what you are going to support the community, engaging students as well as mixing with the community means. This is means also means a greater part means where you are doing giving back to the society in some other entrepreneurship manner. So I understand means entrepreneurship is not on means with the profit only, it is for the people only. So how we are able to bring people in a much more means livable position where there are some difficulty, or people, there are ways where people can live in a much more better way. So this is all about the entrepreneurship. Yeah, thank you, Gautam. So any question? I'm happy to hear any question from all of you. Surbhi, I think you can close, and thanks, sir. We have one question in the Yeah, chat there box, is a Oh, ma'am. question. yes, we have one question. Yes. So please read it Rajeshi is for sir. asking, what is the difference between an entrepreneur and a leader? Yeah. So anyway, basically, a leader basically is a person basically who take initiative. Okay. So an entrepreneur and a leader are almost same. Okay. But the thing is that an entrepreneur has a managerial quality and leadership quality both. But a leader may not be having, for example, a political leader, he may be influencing you with his speeches and all, but he may not know how to design his campaign and all. Okay. But if you're an entrepreneur, you will motivate also and you know how to do it also. So he's a doer and also motivator, both basically. Wonderful example, sir. Thank you, ma'am. If nobody else has any question, then we will close the session. And Surbhi, if you may please ask the students to stay back. Yes. So thank you, sir. And thank you all the entrepreneurs for attending, for taking time out of your busy schedule. We will stay for a little longer with the students. So the entrepreneurs and Mukherjee, sir, you all can leave. Yeah, thanks a lot, madam. Hope we will Thank meet you, again. sir. Yeah, thanks a lot to everyone. That was such a nice session. Can I, are all my students here, and can you all hear me? You can put Yes, your ma'am. audio on. Yes, ma'am. And Yes, ma'am. you can put Yes, your ma'am. audio on, and Yes, at ma'am. other times when you are WhatsApping each other, you are giving love signs, thumbs up signs, emojis of all kinds. But when you all are talking to me, I get no emojis. I have been writing so many messages from the morning in the WhatsApp group, and I feel so sad. No one is responding to me. You are all reading the WhatsApp messages, and no one is responding to me. I'm really feeling so sad, so neglected, so uncared for, totally uncared for. Let that old woman say what she wants. Now, I would like to ask you, like, I'm sure you're enjoying, and most of the students who are here are participating in most of the sessions. So please spread the word to your friends that they are missing out. So we see we have about 40 students today,
whereas we have 55 students or more students who are participating. Therefore, please tell your friends that these skill enhancement sessions are for your learning. And the best part of this learning is we will not ask you for any exams after this. So it is a class without any exams, and you just get marks for attending. So feel free. Now, তোমাদের কারোর কিছু বলার জিজ্ঞেস করার আছে আমাকে? ইমোজিটা কি করে করে তোমরা জানো? জানলে ইউজ করো। হোয়াটসঅ্যাপে করতে জানো? আমি শিখিয়ে দেবো, আমিও শিখে গেছি ইমোজি। আর গুগল করলে দেখা যায় কি কোনটার কি মানে। সো ইফ ইউ কান্ট, ইচ্ছে করছে না যদি ইয়েস ম্যাম নো ম্যাম বলতে, ইমোজি দিয়ে দাও। ওকে, আচ্ছা বলো, তোমাদের কারোর কোনো কোয়েশ্চেন নেই? সরি ইয়েস ম্যাম, নো ম্যাম, সরি ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম, এছাড়া কি কোয়েশ্চেন আছে বলো, কি বলার আছে? কারোর কিচ্ছু বলার থাকে না? বলো, অংশুনাথ বলো। ম্যাম বলছি যে ওই যে আমি যে আমার যে এন্টারপ্রেনিয়ার ছিল, তো আপনি ওনার মানে প্যান কার্ডের জন্য বলেছিলেন। ঠিক, আমরা কথা বলবো তোমার টিম মিটিং এ, আমরা কথা বলবো। ঠিক আছে ম্যাম, তোমার টিম মিটিং এ কথা বলবো। আচ্ছা, আর কে কি বলবে বলো? তোমাদের কাজের কাজ, তোমাদের এই যে মিটিং গুলো অ্যাটেন্ড করছো, ওয়েবসাইটটা দেখছো, কুইজ হয়েছে, কুইজের প্রাইজ পাবে তোমরা। ম্যাম কুইজের টাইমটাতে আমরা সেদিন অ্যাটেন্ড করতে পারিনি, কারণ একটা সেশন ছিল 2টো থেকে 5টা, তো ওর জন্য সরি ম্যাম। ও আচ্ছা আচ্ছা, পায়েল এসছে আজকে? পায়েল, পায়েল তো আমার এমবিএ স্টুডেন্ট। পায়েল has gone? Yes, ma'am. Payal, why did you miss the quiz? I missed you a lot. I was hoping you would come for the quiz. Payal, ma'am, actually, I had migraine pain and I overslept that day, ma'am. I'm extremely sorry. আইরম যখন হবে না আমাকে বলে দেবে, আমি তোমায় ফোন করে জাগিয়ে দেব। যখন মাইগ্রেন হবে আমায় ফোন করে দেবে, আমি তোমাকে ফোন করে জাগিয়ে দেব। ওকে ম্যাম, সরি। আচ্ছা, শুভম, শুভম তুমি আসোনি কেন? আমি তোমায় মিস করলাম কুইজে। না ম্যাম, 3-4, সরি ম্যাম, সরি ম্যাম। শুভম আসোনি কেন? ম্যাম আমি ছিলাম, জয়েন করেছি তো কুইজে। কুইজে আমি সরি, তাহলে আমি ভুলভাল হিসাব করি, ওটা আমার, পার্ডন মি ফর দ্যাট। না না, আমি জয়েন করেছি। পৌলমি, পৌলমি। ইয়েস ম্যাম, আমি ওই দিন মানে জুম থেকে জয়েন করতে পারিনি, আমি ফেসবুক থেকে জয়েন করার চেষ্টা করেছিলাম। আমার কোনোভাবে কানেকশনটা ছিল না, আমি ট্রাই করেছিলাম বাট হয়নি। আমার কোনোভাবে কানেকশন প্রবলেম একটু চলছে কিছুদিন। মানে ঠিক আছে, গুড দ্যাট ইউ কুড কাম টুডে। পরের গুলো থেকেও খুব ভালো ভালো সেশন হবে। শিওর ম্যাম, আজকে ভালো হলো না? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, বেদান্ত, বেদান্ত একটু ভিডিও অন করো তো, আমি দেখি তোমাকে। I haven't met you. Yes, ma'am. বেদান্ত, তোমার ভিডিও অন করো। তুমি কোন কলেজে পড়ো? I am from Schwartz, Allahabad, ma'am. Actually, I am using my desktop, so that's why. That's all right. So you're not in Kolkata and you're not a student from Kolkata? No, I am from Assam. I am from Guwahati. Oh, you're from Guwahati. Yes. Welcome, welcome. We are yet to have your team meets tomorrow. Yeah. Okay. And Shatabdi, also you're from Guwahati? Yes, ma'am. I am studying in Guwahati, but I am from like another district of Assam. Yes, I know. I know which college you're from. So Vedanta and Shatabdi, we missed you for the quiz. Why did you not come for the quiz? Ma'am, I was there. I had joined for the quiz. What, you didn't give much responses?
Actually, No, ma'am, my thesis project for the final MTech is going on. That's why I was a little busy for তোমরা that. ভীষণ busy. I know, তোমরা ভীষণ busy. No, not But I that must much. But congratulate all of you যে তোমরা তোমাদের কোর্সের বাইরে গিয়ে কারিকুলামের বাইরে গিয়ে একটা নন ক্রেডিট প্রোগ্রাম করছো, and এটার জন্য তোমরা কেউ 60% এর জায়গায় 80% মার্কস পাবে না, but I'm sure তোমরা better job পাবে, because if you think of the students in your classroom, they may have the same mark sheet as yours, but you will have more speaking skills, more networking skills, more understanding skills, which will actually get you a better job, I'm sure. তোমাদের কারো কোনো প্রশ্ন, কোনো সাজেশন থাকলে বলো। ম্যাম একটা জিনিস আমি বলছি। হ্যাঁ রাজশ্রী বলো। রাজশ্রী, it was such a good question. Thank you, ma'am, and sorry for that day. Actually, I had to go ups and downs in the hospital actually. ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, এখন তো সবাই এরকম নানা রকম ভাবে বিজি হয়ে যাচ্ছে। That's important. Now health is most important. Ma'am, এই program GLIIF program এর closing বা closure টা কবে, বা program scheduleটা এরকম কি কিছু আছে? আমাদের শিডিউলে closing was August. Okay. We do not have extension papers as yet, but I am sure we will get extension for 6 months or maybe till December, because এখন তো কাজ progress করতে পারছি না আমরা, so we will get extension. আমরা জব পেয়ে গেলেও এটা কন্টিনিউ করতে পারবো তো? Of course, তোমরা জব পেয়ে গেলেও কন্টিনিউ করতে পারবে। অঙ্কিতা চক্রবর্তী না তুমি? Yes ma'am. আচ্ছা, আর একজন অঙ্কিতা হালদার আছে, হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি। আর কেউ কিছু কোয়েশ্চেন করবে? Because before we close, I have something to tell you. তোমরা সবাইকে আমি একটা রিকোয়েস্ট করব যে as far as possible immediately ভ্যাকসিনটা নিয়ে নাও। কেউ ভ্যাকসিন নিয়েছো? I have registered. রেজিস্টার করলে হবে না, আমরা আমি রেজিস্ট্রেশন করে রেখেছি।